Abokaina, barkanku da sake dawowa a cikin wannan channel tawa mai albarka. Barkanku da wannan lokaci. Yawwa. To jama'a, idan da ba za ku manta ba, a bidiyon da ta gabata mun tattauna akan me ma ne muka tattauna? Na ma manta wallahi. Amma dai ai za ku iya tunawa da kanku. Yawwa. Wallahi na manta. Yawwa, to a dai wannan bidiyo ina so mu tattauna akan assigning one value. Kusan abu huɗu nake so mu tattauna akan, za mu yi summarizing da sauri saboda ba za su ci mana lokaci ba sosai insha Allah. Za mu tattauna akan assigning one value to multiple variables. Assigning one value to multiple variables. Yawwa, inda za ka yi assigning value ɗaya zuwa ga variables da yawa. Yawwa, saman layi ɗaya. Yawwa, misali assigning one value to multiple variables in one line. Yawwa, yanda za mu yi assigning value guda ɗaya zuwa ga variables da yawa a saman layi guda ɗaya. Yawwa, sannan abu na biyu za mu tattauna akan multiple variable assignment. Shi kuma yanda za mu yi multiple variable assignment, don za mu yi assigning values da yawa, different values ga variable, different variables, different values, sannan shi ma on single line. Shi ma in single line. Yawwa, kun gani? Yanda za mu yi assigning values, shi wannan idan da za ku gani, yanda za mu yi assigning one value ga variables da yawa. Value ɗaya ga variables da yawa kuma a kan layi guda. Yawwa. Sannan kuma shi kuma wannan yanda za mu yi assigning variable, yanda za mu yi assigning values daban-daban. Kamar kun ga wannan value ɗaya ga variables daban-daban. Shi kuma wannan value daban-daban, values daban-daban ga kuma variables, different variables. Yawwa, a saman layi ɗaya shi ma. Sannan shi kuma wannan shine multi-line. Idan da kun lura, din na haɗa multiple. So nake in tattauna a kansu a cikin bidiyo ɗaya. Komai game da multiple, anything multiple in Python, to su ne na muke so mu tattauna a kansu. Shine na extracting ɗinsu baki ɗaya. Abu na uku shine za mu tattauna akan multi-line statement and single line. Yawwa, a nan ba ku san menene statement ba, akwai abin da ake cewa statement da expressions a programming. To za mu tattauna akan su, amma ba yanzu ba. Yawwa, akwai inda ya kamata a ce mun tattauna akan su. Statement and expressions in Python. Yawwa, amma a nan za mu tattauna akan multi-line statement on a single line. Yanda za ka ƙirƙiri statement ɗinka, statement da yawa. Yawwa, multiple statement. Yawwa, a saman layi guda ɗaya. Ka ƙirƙiri statement da yawa a saman layi guda ɗaya. Nan kuma shine yanda za ka ƙirƙiri statement da yawa amma ba a kan layi guda ɗaya ba. Yawwa, ƙila a cikin za ka yi breaking ɗinsu ne into groups. Yawwa, to kun gani jama'a. To bari mu je mu fara tattauna ga na farko, shine assigning one value to multiple variables in a single line. Yawwa, to kun gani, wannan shine last course namu. Okay, yau jama'a, na tuna last course namu. Last video namu mun tattauna akan inputs. Yawwa, gashi da inputs a Python ko user input. Na tuna. Yawwa, to lafiya lau. Yanzu za mu je mu tattauna akan assigning one value to the multiple variables. To kamar misali yanzu jama'a, na ƙirƙiri variable, misali variable a,
ina so in kirkiri, bari in mako ai kun san me comment da man nayi comment. To misali ina so in kirkiri variable a, b, c. to kun ga a, b, c dukan su a lokaci ɗaya nake so in kirkire su kuma sannan value ɗaya ake so a basu. To yanda zan yi shine in ce a is equals to, sai in ce b is equals to, c is equals to, sai in ba da value ɗin. Misali ana so a basu 20. kun ga anan na basu na ce a is equals to b is equals to c is equals to 20. to now duka wannan variables ɗin da na kirkira inda zan yi printing nasu, misali print a, b, c. ku gani duka ya bani, kun gani 20 20 20 yawwa 20 20 20 kun gani ko yawwa. to wannan shine jama'a, wannan shine abin da ake nufi, shine kawai yawwa yanda za ka yi assigning value guda ɗaya amma zuwa ga different multiple variables, ko haka na ce ko yawwa, zuwa ga multiple variables. kun gani multiple variables kenan ga saman layi guda ɗaya a single line in Python. to gashi nan mun an gama da shi. Saura mu je next kenan, za mu tattauna akan shi kuma multiple variable assignment on a single line. Shi kuma yadda za ka yi assigning different values a saman single line. yawwa different values to different variables a saman single line, ma'ana mabambantan variables sannan kuma values ɗinsu daban-daban, ba kamar yadda na yi a nan ba. Misali kun ga a nan value ɗaya ne assigning zuwa ga wannan abc. yawa to amma yanzu ina so in kirkiri su ɗin dukansu a saman layi guda ɗaya kuma amma kowane da value ɗin shi. to shi kuma yanda ake yin haka, bari in yi commenting wannan, in comment yawwa. to shi kuma yanda ake yi haka zan yi a sai in ce b, c, sai in ce is equals to, kun gani ko shi equal sign da ka yi masa haka kai masa comma sai ka equal sign ɗaya, ile is equals to 1, 2, 3. to kun ga nan me ake nufi a, b, c is equals to 1, 2, 3. to ana nufin duka za su yi maintaining position nasu, za su maintaining position na farko a tunda ita ce farko can, to ita ke da 1 din nan, b ita ke da 2 din nan, 3 ita ke da c din can. to kun ga yanzu shi ma wannan in ne printing, kun gani gashi nan 1, 2, 3, 1 space 2 space sai 3. kun gani kuma gashi na yi printing ya ba da lafiya. da za ka yi printing ɗinsu daban-daban fa, ku tuna fa kawai ina shortcut ne nake yi. za ka iya cewa print a, gani ka ce print a ga ta nan daga ƙasa ita ma an fidda ta 1. yawa za ka iya cewa print b, ita ma za a fidda ta ga ta nan daga ƙasa yawa 2. to abu na gaba shine za mu tattauna akan multiple statement on single line. multiple statement on single line. yawa to shi kuma wannan multiple statement, duk lokacin da ka yi haka a is equals to 1 misali, ka yi statement, wannan statement ne yawa statement ne. to idan ina so in ƙara cewa b is equals to 2 misali, to sai in sa semicolon, gani semicolon, sai in ce b is equals to 2, sai in ƙara sa wata semicolon, ce c is equals to 3. to kun gani wannan shine multiple statement. tunda dama ayo za ka iya cewa a is equal to 1 ya isa kadai. in ka ce a is equal to 1 za ka isa zan iya breaking ɗinsu kowane layi. in misali na yi breaking kowane layi sai in cire, yawa saboda kun san ba dole bane semicolon, ba dole bane a Python. to in na yi breaking
kowane layi nan na yi printing values ɗin lafiya lau. Yawa misali kun ga zan iya printing, kun gani a gashi is equals to 1 gashi ta yi. Amma da a ce zan maido fa a saman layin, kun gani idan ban sa semicolon ɗin ba Python zai bani error ne. Yawa kun gani ya bani error, syntax error. Yawa amma ina mai da semicolon ɗin saboda ya nuna cewa in taki idan ka sa in taki ka kirkiri variable ka sa in taki kana nufin ka zo ƙarshen layin ne. Yawa amma in dai kana so ka jera statement da yawa, ma'ana ka zo ƙarshen kai statement ne ba wai layin ba, ka zo ƙarshen statement ɗin. To amma in kana so ka jera statement ɗin kan layi ɗaya kawai sai kai aiki da semicolon kun ga kamar nan. To yanzu in na yi running kun gani lafiya lau. Misali zan ce is equals to 10, wannan kuma is equals to 20, wannan kuma is equals to 30. C kenan is equals to 30. To shi ma kun gani lafiya lau gashi nan na yi printing a layi na 5 gashi nan kuma an fitar man da shi. Kun tuna cewa wannan comment ne, na maida ya comment saboda ba zan yi aiki da shi ba. Duk adan ka maida abu comment to ba za a aiki da shi ba. Yawa ba za a yi aiki da wannan comment ɗin ba. Yawa bai da ma'ana kenan, kawai ya koma abu mara ma'ana. Yawa interpreter ma ba za ta amfani da shi ba ma, ba za ta ko duba shi ba za ta yi ba. Yawa to shi ne jama'a, saura kuma mu tattauna akan multi-line statement group as suit. Yawa yanda za mu yi multi-line statement amma sai mu yi grouping ɗinsu. Yawa kamar misali haka na ƙirƙiri a is equals to misali 5 ko a is equals to 5. To misali ina so dukansu, ko misali na yi wani rubutu ya yi tsawo misali, kamar misali in ce a misali is equals to 2 times 3 plus 4, misali 2 times 3 dole sai ka yi following dokan BODMAS ko kuma ba BODMAS ba, dai operation ɗin da kake duk calculation da kake so a fara yi farko dole ka sa shi a bracket. Yawa dole ka saka shi a bracket, misali plus 4 times 7, misali times 7, gani ko sai in ce plus misali plus 2 times 5 misali. To kun ga nan multiple expressions ne, kun ga multiple expression nan ma expression sai dukkan su baki daya suka zama sai su bada expression guda daya. Yawwa to anan a ce misali ba nan statement din ya tsaya ba, yana da tsawo sosai, to zan iya breaking din shi. Yawwa yanda ake breaking kuma shine zaka sa backward slash, kana sa backward slash to ana nufin zaka iya maido abin ƙasa, ga backward slash. Amma shawara da aka bada bayan kayi backward slash din sai ka sa tab, ya ƙara saka wani backward slash din. Misali in tsawo gare su sosai, misali plus sai nan ma ka sa backward slash, kun gani. To wannan operation ɗin da na yi duka duk ɗaya ne, wannan abin da na yi duka duk ɗaya ne, da na bashi a layi ɗaya da kuma na kakkarya su haka duka duk ɗaya ne. Idan da zan yi running zai bani the same result ne. Idan da kai zan yi printing ai kun san ban yi printing ba, kun ga bai bani error ba. To
to alamun cewa yayi kenan. Ne printing gani 44 2 times 3 plus 4 times 7 plus 2 times 5 shine aka gama calculation din zai ba mu 44 ne. Yawwa to jama'a anan ne muka zo mun tattauna kan komai duk wata kalma mai multiple something multiple mun tattauna akan su. Yawwa na gode kwarai da gaske, thank you very much. Sai ku taya mu sharing da Allah zuwa ga abokananku, sannan ku yi subscribing, kar ku manta ku yi subscribing da Allah. Yawwa kuma ku dan rinka kallo a cikin channel din nan da Allah, ba download ba, akwai wasu masu download kawai directly ba sa tsayawa su kalla. Na gode kwarai da gaske, thank you very much.